වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා ගැන. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. Greetings, සුබ පැතුම්. Good morning, සුබ උදෑසනක් වේවා. Good afternoon, සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. Good evening, සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. Good night, සුබ රාත්‍රියක් වේවා. Happy New Year, සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. Merry Christmas, සුබ නත්තලක් වේවා. Happy birthday, සුබ උපන්දිනයක් වේවා. Polite forms, thank you, ඔබට ස්තුතියි. I am sorry, මට සමා වෙන්න. Can I help you? මට ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Could you please bring the duster? කරුණාකර ඔබට හුණු කොට්ටේ රැගෙන එන්න පුළුවන්ද? Please take this to the office. කරුණාකර මේ කාර්යාලයට රැගෙන යන්න. Be careful. ප්‍රවේශමෙන්. Look after yourself. ඔබ ගැන බලා ගන්න. May I come in? මම ඇතුළට එන්නද? May I go out? මම එළියට යන්නද? Do you like to dance? ඔයා නටන්න කැමතිද? Can I see your book? මට ඔයාගේ පොත බලන්න පුළුවන්ද? Bring me some chalk, please. කරුණාකර මට හුණු කූරු කිහිපයක් රැගෙන එන්න. How are you? ඔයාට කොහොමද? Do you like books? ඔයා පොත්වලට කැමතිද? Simple answer forms. This is my pen. මේ මගේ පෑන. I am hungry. මට බඩගිනි. I am thirsty. මට තිබහයි. I am going to the post office. මම තැපැල් කාර්යාලයට යමින් ඉන්නවා. I am reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. I want to pluck flowers. මට මල් කඩන්න ඕනි. I will sweep the classroom. මම පන්ති කාමරය අතුගාන්නම්. I can hear you. මට ඔයාව ඇහෙනවා. I will come tomorrow. මම හෙට එන්නම්. I can't see you. මට ඔයාව පේන්නේ නෑ. Simple suggestions. Let's go home. අපි ගෙදර යමු. Let's sing a song. අපි සින්දුවක් කියමු. Shall we get ready? අපි ලෑස්ති වෙමුද? Let's dance. අපි නටමු. Shall we go to the playground? අපි ක්‍රීඩා පිට්ටනියට යමුද?
Shall we wash our hands? අපි අත් සෝදමුද? Let's go out. අපි එළියට යමු. Shall we stop now? අපි දැන් නතර කරමුද? Let's go to the canteen. අපි ආපනශාලාවට යමුද? Commands. Hands down. අත් පහළට දමන්න. Hands up. අත් ඔසවන්න. Go out. එළියට යන්න. Come here. මෙහෙ එන්න. Bring your books. ඔබගේ පොත් රැගෙන එන්න. Give me the book. මට පොත දෙන්න. Come forward. ඉදිරියට එන්න. Open your book. පොත දිග හරින්න. Don't go out. එළියට යන්න එපා. Form a circle. රවුමක් හැදෙන්න.